1777.com hier bei Erbengemeinschaft Jakob E.V. Wir wollen uns heute ein kleines Video anschauen von Dave, X22-Report. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Ist auf Englisch. Wir werden zwischendurch stoppen und diskutieren, was in dem Video gesagt wird. Und ja, wenn euch unser Stream gefällt, auf jeden Fall ein Like. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von uns, dann bitte auch abonnieren. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal mit unserem Video und herzlich willkommen. Hi, and welcome to the X22 Report Spotlight. Today we have a new guest, CEO Nunes. Devin is the CEO of Trump Media and Technology Group, and I am very happy to have Devin on the X22 Report Spotlight. Devin, welcome to the Spotlight. Well, Dave, it's so great to be with you. Or should I just call you X22? That's for a long time. I didn't know your name. I just thought you were the X22 guy. Yes. Well, some people call me X22, but I just go by Dave, and you can call me Dave. It's fine. That's okay. Well, you know, it's funny when Rumble was first getting going, and I joined Rumble, and because I was getting screwed by YouTube. After a while, I started seeing this. What the hell is this X22? Because you had so many people that were watching your show. I mean, it was simply just amazing. And I had no idea, who you were, what you were talking about. Then I just started, every once in a while I'd click on and watch it. And it's just amazing kind of what, how Rumble and Truth Social are really changing, kind of blowing up the status quo. And you've been, you're probably one of the best examples that's out there of just somebody who kind of started out of nowhere, and you kind of still do live in nowhere because nobody knows exactly where you live. But it's just congratulations on your success, and it's just fun to watch. And I know you have a great following, and I'm honored to be on here. I'm honored to have you on here, and I thank God that we have True Social, we have Rumble, and we have these other platforms, because without them, no one would be hearing from us. There'd be nothing. Right. Because most, I think, as you know, most of the people have been banned from YouTube, from Twitter, from Facebook, from Instagram. In some places, you can't even send links of people's shows because they even ban the links. So right. I am so happy and honored to have you on, and to have these platforms where we can put the message out there. And I think this is why the deep state players and all these players, I think this is why they're worried and panicked, because they used to control everything. They used to control Facebook, Twitter, YouTube, and the rest. And now they can't control the truth from coming out, and I think this is a problem for them. And ever since you started True Social, I think this has been building and building and building. And I just want you to break down what's happening with True Social, with the SEC, and where you're trying to bring truth from where it is now, and where do you want to bring it? Yeah, well, let's just start. You brought up the SEC. This is total corruption. At the highest level. I mean, we've sent letters to the SEC. We've sent letters to Congress. Congress is now asking questions. But it's real simple, Dave. This is the SEC is supposed to be there to protect shareholders and protect small companies like ours, and to help us to get financing. They're doing the opposite. And we've laid out pretty clearly that the SEC is totally political, and we're kind of at the mercy. So, bevor wir fortfahren, zunächst einmal die Frage, was ist denn die SEC und beziehungsweise was hat das damit auf sich? Was hat das jetzt mit True Socials zu tun? Ulf, du kannst da mehr dazu sagen. Und da wollte ich einfach mal die Frage reinwerfen. Ja, ich hatte mal so oder so gesagt, okay, wenn wir uns das Ding anschauen, also grundsätzlich versteht jeder, dass der Devin Nunes so jetzt quasi direkt für den Donald Trump arbeitet. Und zwar als CEO von Truth Media.
So, und jetzt ist ja auch bei uns alles, ich glaube auch unser YouTube-Channel läuft eigentlich unter dem Label vom Ephraim Media Truth und wir müssen natürlich erstmal feststellen, wir waren zuerst da. Ja, so. Jetzt hat halt der Devin Nunes ist einer der Kongressabgeordneten gewesen, die halt irgendwann rausgefunden haben, dass dieses Steele-Dossier von der Clinton-Kampagne ja, bezahlt geworden ist und halt diese gesamte Russland-Story in den ersten 2 Jahren von Trumps Presidency halt eine komplette Hoax gewesen ist. So. Und er ist dann halt kurz nachdem also er quasi ja halt seine Zeit im Kongress beendet hat, ist halt irgendwann übergewechselt, hat halt gekündigt vom Kongress, weil er den ganzen Wahlbetrug und so mitbekommen hat, wer halt in Amerika gelaufen ist. So, und ist halt dann als CEO von Donald Trump halt für Truth Social angestellt gewesen. Ja. So, und jetzt sollte halt Truth Social, haben halt einen Deal gemacht mit Rumble, dass die dort halt ihre Videoinhalte erzählen. So, Truth Social ist derzeit immer nur noch zu erreichen, wenn du US-Amerikaner bist. Ganz wichtig zu verstehen. So, jetzt ist das mehr oder weniger eine Open-Source-Software, die genauso, die auf Twitter sucht. Also das Ding sieht ähnlich aus wie Twitter, ja. So, und da steht auch die gleiche Software dahinter. Das ist eine Open-Source-Software, ja. So, jetzt hat halt Trump das Ding halt Truth Social aufgebaut als sein eigenes Mediensprachrohr mit mittlerweile Millionen von Nutzern, aber ausschließlich Amerikanern. So, und jetzt gibt es eine Akquisitionsfirma, Devac, ja, also so die wollte hier in Truth Social investieren, ja, und das aufbauen als riesengigantische Informationsplattform. So, und jetzt hat halt die Security and Exchange Commission, das ist die SEC, das ist die Behörde, die über solche Finanzgeschichte und gelistete, an der Börse gehandelte Unternehmen zuständig ist. So, die haben halt eine Beteiligung von Devac an Truth Social, also an die Firma von Trump, jetzt seit ewig und 3 Tagen verhindert. So, das ist also die Aufsichtsbehörde, die genauso wie die Staatsanwälte, ja, in New York und so weiter und so fort korrupt sind bis zum geht nicht mehr, das Gesetz beugen und halt ebenfalls die SEC dafür benutzen, ne, um unliebsame Konkurrenten quasi aus dem Markt rauszudrücken. So, und das ist jetzt die Situation, in der wir jetzt sind. Ja? Das heißt, hier Devin Nunes ist halt in der gesamten Zeit 2016 in der Präsidentschaftskandidatur von Trump anwesend gewesen. 2017 hat den gesamten Hoax erlebt, der dort passiert ist mit Russland. Ja, und halt mit Corona hat das alles mitbekommen, hat dann gesagt, nee, wir brauchen eine Plattform, die wirklich echte Nachrichten, die die Wahrheit berichtet und wo Leute unzensiert die Möglichkeit bekommen, Wahrheit nach draußen zu pushen. So, und das ist Truth Social, genauso wie bei uns beim Ephraim Media Truth, Zion5777.com. So, deswegen ist das halt so wichtig, deswegen gucken wir uns das heute an, weil wir jetzt gerade im Moment sind, wo neue Partnerschaften geschlossen werden, wo rauskommt, dass die gesamte Medienlandschaft korrupt bis zum geht nicht mehr ist, sodass die Aufsichtsbehörden mit drin stecken, die Regierung mitsteckt, natürlich auch in Deutschland, muss ja nicht denken, ja, so, und dass Big Tech Companies, ne, ihre Macht dafür ausnutzen, ne, halt bestimmte Politiker zu bevorzugen, bestimmte Policies und andere zu benachteiligen wie uns und uns zensieren, obwohl es eigentlich illegal ist. So, und das ist, was jetzt passiert. Ja, und deswegen ist das hyper wichtig, mit dem, wo wir jetzt gerade halt am Arbeiten sind, mit unserer Sanhedrin-Initiative, mit dem, was in Jerusalem läuft, ja, jetzt mit dem, was jetzt demnächst passieren wird, wenn Prinz Charles dann endlich König wird, ne, mit der ganzen Umweltagenda.
So, deswegen ist jetzt total wichtig zu verstehen, in welchem Kontext das ist, was der Devin Nunes hier sagt. Ja, so, und auch zu verstehen, das ist jetzt erstmal ein ganz normaler Typ, der direkten Zugang zu Trump hat. So, er hat halt Trump Media, Truth Social, ja, und wir sind Ephraim Media Truth. Und reden jetzt seit Jahren über genau das Gleiche, was die Jungs machen. Nur halt hier in Europa und die in Amerika. Das heißt, alles, was der jetzt sagt, ne, ist jetzt sehr wohl von jedem von uns zu beachten, okay, wie kann das genutzt werden, um unseren neuen Deal zwischen Ephraim und Judah zu pushen. Ja, weil die Leute, die Trump zerstört haben, wissen wir, Obama-Camp und so weiter und so fort, Soros, okay. Ich meine, da sollte jetzt jeder wissen, was eigentlich los ist. Haben wir ja lange drüber genug berichtet bei Ephraim Media Truth. Auf allen Channels. Und wir sind ja auch zensiert worden. Ja, so, und jetzt können wir mal nach dieser netten Einführung, können wir uns das Ding jetzt mal weiter an. So, wenn uns irgendwas auffällt, halte das Ding an oder Ernesto nach bestimmten Segmenten oder so, halte das mal an und lasst uns mal über die bestimmten Dinge reden, die er da halt jeweils sagt. Dankeschön. Alles klar, dann mache ich mal wieder Play. A small startup company, I mean, small with obviously millions of users, but they're cutting off our access to the public capital markets, and they're doing it on purpose, and they're doing it by continuing just to have an open-ended investigation. Was also der Devin sagt, ist, pass auf, das ist nichts weiter erstmal, obwohl es halt der Präsident ist und obwohl es halt hier im Kongress abgenommen ist, das nichts weiter als eine kleine Start-up-Company mit Millionen von Nutzern. So, und was die gerade machen ist, die schneiden denen den Zugang zum Kapitalmarkt ab. Die sagen, nö, du kriegst keine Kohle, wir finden deine Idee scheiße. Das ist im Grunde genommen, was sie sagen. Warum? Na, weil die Idee super gut ist, ne, und halt anderen Leuten Konkurrenz machen würden. Deswegen sagen die Banken, nö. So, und genau das gleiche Ding haben wir ebenfalls bei uns in der Erbengemeinschaft Jakobs erlebt. Ne, wo Leute kommen, was, ihr wollt hier? Nee, machen wir nicht. Das ist eine scheiß Idee, wir machen euch das Konto zu. Ja, so, das läuft gerade. Das ist Teil der psychologischen Kriegsführung, die derzeit stattfindet. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, der Devin Nunes, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Devin Nunes. Der war ja, also ist jetzt Geschäftsmann, aber war ja vorher ja Politiker unter Trump, ne? Kongressabgeordneter. Kongressabgeordneter. Genau, Kongressabgeordneter. Das heißt, er weiß ganz genau, was gerade passiert. Deswegen sollte man sehr wohl darauf hören. Ne? Er ist halt nicht links. Ne? Das ist schon ziemlich klar. Er ist halt nicht links. Er steht also nicht auf der Seite von Annalena und Olaf. Braucht er nicht denken. Ja, dann gucken wir mal, was wir noch weiter hören. Into the finance company, which is called, goes by DWAC. And, they've essentially just hamstrung them. And I think there's probably just a couple important points that I'd probably make sense to you and your audience. Okay. One is that the SEC is run by a political hack named Gensler, who we investigated during the Russia hoax days. I think just so maybe your listeners don't know, if they don't know, I used to chair the House Intelligence Committee and was in Congress for a long time before I left Congress to come and start this for President Trump, this social networking company, Truth Social. But Gensler was under investigation by us and on the House Intelligence Committee. We outed him as the guy who financed. He's the one who set up the laundering of the money that went to that, by the way, they were ultimately fined for by the FEC. There's a special counsel investigation, John Durham, who's investigating this. But he was the treasurer. Gensler was the treasurer for the Clinton campaign that made sure that Fusion GPS and Steele got their money to write the dossier on Trump. So you can't make this, stuff up. I would use another word, but I know you try to be family friendly on your show. Yeah.
Secondly, there's another guy that I'm sure you and your listeners are familiar with. His name was Peter Strzok. He was one of the lovebirds. He worked at the FBI. He was the lead FBI guy on the Russia hoax investigation. And, clearly, I think most people understand it hasn't been, obviously, there's been no indictments on it by Durham. But, the whole concept that the FBI, DOJ didn't have a clue that this was all being orchestrated by the Clinton campaign is pure BS. They all knew. There was a guy, Peter Strzok. So they all knew. They're all buddies. They're all sitting there in D.C., all working together, basically trying to take down a Republican candidate for president back in 2016, and they failed. And it's been well documented how they failed, and they got caught. Well, I only bring up Strzok because he was the one who got caught sending the nasty text messages about Trump supporters as he was leading an investigation into Trump, at the highest level with the most powers in the National Security Division of the FBI and DOJ. His wife has long been one of the top consultants, or not top leaders in enforcement at the SEC, and we believe is one of the top advisors to Gensler. So you have a very strong relation of Peter Strzok's wife, Russia hoaxer, and Gensler, financier of the Russia hoax, doing everything they can to stop and impede this merger from happening. Ich halte mal hier kurz an. Hier ging es ja um diesen Peter Strzok und da wollte ich jetzt nur sicher gehen, ob das auch alles richtig verstanden wird. Und zwar geht es ja darum, dass die Frau von diesem Peter Strzok sehr viel Verantwortung bei einer wichtigen Position hatte. Und der Peter Strzok selbst, das habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden, kann mir da jetzt ein klein wenig behilflich sein. Der Peter Strzok hat beim FBI gearbeitet. Genau. Und halt mit der, ich glaube, Lisa Page oder was hieß die. So, das war irgendwie, deswegen Lovebirds, der hatte halt ein Verhältnis mit der. So, und hat halt Text-Messages hin und her, wie sie den Trump runterkriegen wollen. Genau, da geht es jetzt genau. um diese Russland-Geschichte, um diesen... Vollkommen korrekt, ja. Das heißt, es gab halt dieses Steele-Dossier, so, was halt rausgekommen ist, dass das halt von Clinton und der Clinton-Kampagne bezahlt worden ist, von den Demokraten. So, und dieses Steele-Dossier, das hat halt ausgesagt, dass Donald Trump quasi ein Spion von Putin ist, wenn du so willst. Ja. So, das war halt die ganze Geschichte. Ja, Donald Trump ist ein Asset von Russland. Russland. Für 2 Jahre ging das. So, und es ist halt rausgekommen, dass alles komplett ein Hoax gewesen ist, erfunden von diesen Leuten. So, und Peter Strzok, die haben halt mitgemacht, weil die halt Trump-Haters gewesen sind und gesagt, super, wir können den damit einen reinwürgen und halt eine komplett totale falsche Anklage, falsche Untersuchung gegen den vorbringen. Ja? So, das ist halt alles total super dokumentiert. John Durham hat das alles rausgefunden. Die haben halt versucht, 2016 halt den Donald Trump als Kandidaten für die Republikanische Partei rauszunehmen und das hat halt nicht geklappt. Ja, so, die haben es halt nicht verarbeitet, dass Hillary Clinton verloren hat und sind dann halt mit ihrem Ding, das ist, was der gesagt hat, die haben also versucht, den Trump halt runterzukriegen, so, und sind dabei halt, weil das höchst kriminell ist, sind dabei erwischt worden. 2016 sind dabei erwischt worden. So, und jetzt wurde in der Öffentlichkeit, weil sie erwischt worden sind, wurde jetzt halt komplett gegen Trump Krieg geführt, damit dieses Verbrechen nicht auf den Tisch kommt. So, und das hat halt dazu geführt, bis Wahlbetrug. Ja, obwohl, wenn wir jetzt auf YouTube sind, ich weiß gar nicht, ob wir das dann, da kann es sein, dass wir dann wieder zensiert werden, ne, weil die hängen halt auch mit drin. Was soll ich sagen? Ja. Also ja. Google und Facebook haben öffentlich Hillary Clinton, haben sie gesagt, jawohl, das wird nie mehr passieren, was mit Trump, das wird nie mehr passieren. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass die nächste Wahl gewonnen wird, 2020. Und das
Ist auch Nein, also ich denke, da besteht keine Gefahr. Also wir informieren uns ja jetzt aus einer Quelle heraus und diskutieren diese. Also das sind ja jetzt nicht unsere Aussagen. Ja, das ist richtig. Aber das ist halt das Zensur, das ist ja die ganze Geschichte. In dem Moment, wo du auf öffentlichen Quellen den Leuten nachweist, dass sie kriminell sind, kommt halt die Zensurkeule. Ja, weil das jetzt Hassrede ist gegen das halt nicht behauptet. Ja, also alles, was mit Wahlbetrug zusammenhängt, da gibt es jetzt ganz, ganz, ganz strenge Regeln, da darfst du darüber nicht reden auf YouTube. Genauso was mit den Gesundheitsinformationen bezüglich Covid ist. Ja, das ist halt neues Freeze. Also wir reden jetzt hier Newspeak, ne? George Orwell, 1984. Wir schauen mal, wir lassen uns überraschen und hoffen das Beste. Jawohl. Also ja, wir sind auf YouTube und falls das Video auf YouTube nicht mehr vorhanden sein sollte, ist es immer noch auf c5777.com auf jeden Fall noch abrufbar. Ja, nicht nur das, wenn die uns jetzt diesmal löschen würden, würde ich mal sagen, das wäre halt echt ein Grund, die mal für 250.000 Euro zu verklagen, ja, weil die das jetzt halt weil wir nämlich tatsächlich nur öffentliche Quellen nutzen. Korrekt. Ja, und es keinen Grund gibt, uns zu zensieren. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist unser grundgesetzliches Recht. Ja. So. Und weiter. Aber wir sehen, dass halt alle unter einer Decke hängen, weil das, was hier in Amerika läuft, du brauchst ja nicht denken, dass das in Deutschland anders läuft. Das sind ja die gleichen Medienkonglomerate. Ja. The next thing that I would say about this is Deutschland gehört zu den größten Unterstützern der Clinton-Kampagne. Gut, ich lasse mal das Video weiterlaufen. Even if you consider that, let's just say that, and we have no reason to believe this, but let's just say that DWAC did all kinds of things wrong. Okay, let's just make that assumption. Well, typically when you do that, the SEC is supposed to ensure that the shareholders, the people who own the DWAC stock, and small startup companies like ours don't get harmed. Well, they're doing the opposite. They haven't done a damn thing. They're not processing anything from what we can tell. I mean, we've been very public about that to Congress. So, look, if Congress digs on this, and there's a few congressmen they're doing a good job looking into this, they're going to find rot there. The only question is, can they get to it before the evidence is destroyed? And look, these people should be, this should be a criminal investigation. Now, look, you're going to have to refer the, people at the SEC to DOJ, which is also totally corrupt with our two-tier justice system in this country. But look, this is a massive scandal, is the bottom line as to why this merger hasn't been approved. And look, we just don't know what's going to happen. But, at some point, we'll have to go. And President Trump has been very clear on this. Like, look, if we have to just stay private, we'll stay private. But it makes it tough for us to compete out there with the tech tyrants of the world who have access to public markets, the capital markets. And I mean, that's your world. I mean, you know that better than anyone. But if we're going to take on the likes of Amazon and Meta and others, we have to have a budget to help our startup company market, and that's really the challenge right now. We have plenty of money to build out features, and we've launched the product. It works great, but for us to truly get into that next phase where we're going to compete with the likes of a Facebook and an Instagram, we've got to get past. We have to be able to market to the masses as we build out our new features, and we can get to that. But look, we're the fastest growing social media company in history, I would argue. We weren't fully open until right before the election in November when we finally got on the Google Play Store. And there's been nothing started like this ever. And if you look at Facebook and Twitter, how long it took them to get started. Now, one can say, well, the technology's improved. Yeah, that's true. So it was a little bit easier for us to build
this system, but we still have to build it from scratch, and we don't have access. You got to remember, between us and Rumble, we've built a fortress against big tech, right? So I always say that our mission is real simple. We're here to open up the internet to give the American people their voice back, and that's kind of what you started with. And we're doing it. We're sitting here standing in the breach, and we don't use any of these tech tyrant woke companies to do it. So we have to. We on one hand, yeah, the original technology was built back in the late 2000s, 2008, 9, 10, when these companies were started to grow, but we can't use. Habt ihr das alle mitbekommen? Dass die gesagt haben, dass halt, also Truth Social, ja, also hier Trump Media zusammen mit Rumble, die haben quasi eine Brandmauer geschaffen gegenüber Big Tech. Ja, das heißt, die Kombination von Truth Social, ne, wo du halt deine Wahrheit erzählen kannst, und Rumble, ja, ist derzeit die einzige Möglichkeit, halt aus den gesamten AGBs der großen Big Tech Companies halt rauszugehen. Ja, so, und jetzt ist das ohne in irgendeiner Weise mit einer riesengroßen Finanzierung. Also du musst jetzt überlegen, jetzt sagt er, das ist halt Truth Social, wurde das schnellst wachsendste Netzwerk in der Geschichte des Internets. Warum? Na, weil die haben gesagt, ja, die Technologie war da, aber trotzdem musste das von Scratch bauen. So, und jetzt haben die also Trump hat in seinem eigenen Ding 5,8 Millionen Follower. Das heißt, die haben mindestens 8 oder 10 Millionen eingeschriebene User. So Facebook, die haben Jahre gebraucht, um auf die ersten 100.000 zu kommen. Ja. 5 Millionen hat bei denen, ich glaube, 4 oder 5 Jahre gedauert. So, erst dann sind die auch gegangen. So, und das hat Truth Social in weniger als einem Jahr geschafft. So, und deswegen sind es tatsächlich die schnellst wachsendste Company. So, und jetzt würden die gerne schnell wachsen, sie können aber nicht. Sie können nicht, weil der Zugang zu normalen Märkten wie bei allen anderen fehlt. So, und das gibt halt das originale, parallele Ding bei uns. Finanzierung des Wachstums. Ja, zu welchem Zeitpunkt, ne? So, der hat halt gesagt, okay, wenn wir halt das nicht machen, okay, wir brauchen halt nicht, natürlich mit Trump oder so, wir können das auch privat finanzieren. Wir halten die Firma privat. Das heißt, mit privaten Investitionen, mit privaten Investoren. So, genau das Gleiche ist derzeit bei uns, was wir gesagt haben, nein, hier, Ephraim Media Truth ist genau das Ding. Das ist unsere private, erstmal unsere Firma, unser Label, wo wir die Sachen rausgeben. Ne? Und natürlich, wir sind jetzt nicht in Amerika, aber in Deutschland halt natürlich für das, was wir veröffentlicht haben, auch mit öffentlichen Stellen, die halt einige Dinge anders sehen, natürlich in Berührung gekommen sind und in Streit reingekommen sind. Und wo wir feststellen müssen, also die Korruption, von der Devin Nunes redet, ja, also irgendwie kommt die aus Deutschland. Also man kann da nur noch feststellen, dass der tiefe Staat der Amerikaner, hier, das ist unsere deutsche Regierung. Die gleiche Ideologie, die gleichen Banken. Ne? Also hier Fusion GPS ist eine Warburg-Bankgeschichte. Warburg, also die gleiche Bank, mit der auch Olaf Scholz arbeitet. Ja, das sind die Gegner von Devin Nunes. So, und das sind die Gegner unserer auch. Überlegt euch das. Ja? Und es geht jetzt darum, dass die Wahrheit, ja okay, du kannst halt die Wahrheit haben. Das Problem ist, wenn halt jeder der Lüge glaubt in den Mainstream-Medien, ja, da kannst du halt 50 Mal die Wahrheit haben, das wird nicht weiterhelfen. Du musst eine Plattform haben, wo du das Ding raushauen kannst. Ja. So, und deswegen an alle, die da draußen sind, kommt halt eine Zion 577, da erhaltet ihr wenigstens Nachrichten und Updates, ja, das findet ihr sonst nirgendwo anders. Muss man mal echt sagen. Dankeschön. Any of the companies that allowed to do that. So we have to work with Rumble to basically create this whole new open internet so that we can ensure that people have a voice and the right to free speech, the right for to their constitutional rights as U.S. citizens. And so that's the challenge that they're
that they're posting for us by holding us up and not giving us access to the financing from DWAC is, I don't have a marketing budget. Now, it just so happens that we have Donald Trump, who uses the platform and is one of the best marketers on the planet. And of course, I have access to media. People like you are nice enough to have me come on. And I feature every once in a while people on, I do a little podcast to support people who use Truth Social. But that's our marketing. It's basically Trump and me. And how ridiculous is that? I mean, here we are. It's one of the fastest startups in history, and we don't have access like normal companies do to the capital markets. Well, I can see why they're afraid of allowing Truth Social to merge, because that would put you against, well, Twitter, Elon owns that now, but Facebook, YouTube, because remember, they control the narrative. They control what people see, what they say. And with Truth Social, the name Truth, people are putting out the truth. And I think this is one of the reasons why they don't want this to happen, because I personally think that this will probably grow much larger than all the other platforms as time goes on, because look how quickly this platform has grown. And if you get the investment that you need, I think this would turn everything around. And I think this is something they don't want to happen. No question. I mean, look at the ridiculous stories that are constantly being written about us. I mean, remember, a year ago, they said, right away, it was like, oh, it fails. And no matter how many times myself or President Trump went out and said this, we were like, hey, guys, we're building this from scratch. We're going to be beta testing. We got to get in we have to. So we started with Apple. Then we opened up on the web. And then we didn't get in the Google Play Store until October. And, that whole time, how many stories were written like, oh, people can't get on. Well, we couldn't get on, you jackasses, because, we weren't in the Google Play Store. So we weren't, so if you had an Android phone, you couldn't get on the platform. I mean, it's so ridiculous. And you'd have, story after story after story every single day. I mean, look, you understand the narratives, and your users do too. I don't have to go on about it. But the amount of fake news, the defamation, the slander that we go through every single day tells you all you need to know, that we're growing, we're a real threat to them. And the only thing, holding us up now is, quite frankly, it's a marketing budget so that we can reach the masses beyond just kind of the people that follow Donald Trump or kind of center-right politics. That's what we need to, that's where we have to get to. Because the other thing is, we're coming out, our goal has always been, the mission is to open up the internet, give people their voice back, but it's also to take the best of Facebook, the best of Instagram, the best of Twitter, the best of TikTok, and put it into one easy to use app. Mm-hmm. And I think, look, as someone who was a heavy user of Twitter and Facebook and Instagram, I can tell you that, I feel very confident that, we actually don't want all the crazy bells and whistles that you have on some of those platforms. We want simple and indestructible and easy to use. And that's, I think that's what we've built. I mean, if you look at our platform now, it's very simple to follow and keep track of the people that you interact with on a daily basis, because with our carousel that we've built and all of that. But look, we're coming out with the groups feature soon. We're actually testing it now. And look, once that comes out, and then we add albums to these groups. Mm-hmm. Look, we're going to have a lot of features, very simple to use, that these people these other companies don't have. They've either become woke, they're too complicated, they've kicked people off. And we're doing it. How many times did they say, oh, we're failed. Well, we're doing pretty damn well for a company that they've written thousands of stories about how we don't work. When in fact, we've probably been down less than all the other companies. Matter of fact, there was a day, about a month and a half ago, we were the only social media company up. We never found out what happened, but clearly something happened to every single company went down in America. I'm talking about the big ones. Right. They all went down for like a 6 to 12 hour period, and we weren't down. Yeah, that's absolutely amazing. And you said something very interesting, that there's like a two-tiered system, even with the SEC, even with everything that we're seeing. I mean, we also see the two-tier justice system. I think we have a set of rules for certain people that are.
Also habt ihr das mitbekommen, wie der gesagt hat, wie sehr die diffamiert und beleidigt worden sind? Und wie oft halt man die abgeschrieben hat und habt ihr das so mitbekommen? Also ich würde mal sagen, dass das so ziemlich so die Story ist, ne, die wir in Hasewinkel mit der Neuen Westfälischen und den anderen Schreiberschlampen aus Deutschland mitbekommen haben. Wo ein Artikel nach dem anderen uns totgeschrieben hat, aber im Grunde genommen, wir sind besser aufgestellt als jemals zuvor. Ne? So, und das ist so eine Geschichte, die halt viele Leute, glaube ich, nicht verstehen. Nur weil beschissene Artikel von dummen Leuten geschrieben werden, die politisch sind, heißt das noch lange nicht, dass die halt stimmen. So, deswegen fällt ja jetzt immer mehr Leuten auf, wenn sie halt bestimmte Nachrichten mal recherchieren, ja, verhält sich das überhaupt so? Stimmt das überhaupt? Ja, dann stellen sie halt immer wieder fest, dass halt bestimmte Channels, in dem Falle hier in Amerika, X22-Reporter, die berichten tatsächlich die Wahrheit, so wie es gewesen ist. So, aber halt andere Quellen, ne? Und da brauche ich jetzt nur auf die heutigen Headlines von Die Welt zu gucken, vom Springer Empire. Ja, ja, die sind absolut Fake News. Die schreiben sich ihre Welt zurecht, wie es ihnen gefällt. Die haben mit der Wahrheit nichts zu tun. Ja. So, deswegen haben wir halt den Anspruch, genauso wie Truth Social, wir bei Ephraim Media Truth, okay, wir publizieren die Fakten. Ne? Manchmal sind die Fakten für einige Leute sehr, sehr, sehr schwer zu schlucken. Ja, aber am Ende, ja, was ist, das ist. Und was kütt, das kütt. Können wir weitermachen. Ja. So, Leute merken das. Part of the, I call them the criminal syndicate, and then another set of rules for everyone else. And I think the people of this country are starting to realize that there are two sets of rules now that the U.S. government plays by, and all the people that work in the government play by. I mean, you know better than anyone else because you were in the House. And I wanted to just get your take, since we're just talking about two sets of rules. What do you think of, in regards to the indictment of Trump, the raid on Mar-a-Lago? I mean, it seems like it's all pointing back to the Biden administration, and it seems like they're orchestrating all of this as all the evidence comes out. Well, Obama's organizing all of this. That's the bottom line. Obama and his top people. So, do you Biden has kind of his own group. Alter, der sagt, Obama's in the basement ist talking to Joe? Ich habe mal gerade an der Stelle kurz angehalten. Was hat der gesagt? Obama? Na, der hat gesagt, ne, wer macht die ganzen Policies von der Biden? Ist das? Nein, sagt der David Nunes. Obama ist es. Obama steckt hinter den Gern. Der Drache, der dem Tier die Macht gegeben hat. Obama ist es. Obama. Wie aus der Pistole geschossen. Ne? Denkt an die verliebten Bilder zwischen Obama und Merkel. Okay, ich lasse mal das Video weiterlaufen. I think Joe's in the basement most of the time. Obama's probably at his house, one of his, 3 or 4 houses or whatever he owns. But Obama's people are all at the top levels here. I mean, let's just go back and hit, how did we get to this point? I mean, Biden, I saw him in 2015. He was back for, in 19. So, it was after it was, they didn't know if he was going to announce that he was going to run. And I saw him, there was a funeral or something in the Congress. And man, I saw him and I said, whoa, I said, this dude ain't running for anything. I mean, he looked, because I hadn't seen him, since 2016 in person. And I thought to myself, wow, this is not a guy who's going to be able to run, because he just I mean, sadly, it's going to come to all of us. What's the old saying that on a long enough time horizon, our survivability drops to 0, right? So it's gonna happen to everyone. But he looked really weak and feeble and didn't look good. I said, shit, this guy ain't running for anything. And then they were behind Kamala Harris. Obama, his whole people, they were behind. And it was reported they spent $100 billion. My guess it was much more than that.
and they had to drop out. Kamala had to drop out before the Iowa runoff because she was not in second place, not in third. She was last in a field of, she was like 10 of 10. Don't quote me. I can't remember how many were in the race at that time. She wasn't even registering after spending probably record amounts, probably more than everybody else. So the Obama people were behind her. And then they quickly realized that Bernie Sanders was going to run away with this thing. And so they had to step in and they basically resuscitated Biden. And anyway, and then if you look, it's all the top people in the Biden administration outside of the handful of kind of Biden loyalists. These are all people that were at the top levels of Obama. They were all people that were involved, by the way, in the Russia hoax, that all promoted the Russia hoax back in 2016 while they were in the White House and working for the Obama administration. I always say that if you were involved in creating the Russia hoax and perpetuating that nonsense and the corruption, you graduated upward. You didn't, you shouldn't be allowed around government. You probably should have been prosecuted. Yep. But these people are at the highest levels of the Justice Department, highest level. They've all got promotions within the FBI, the different intelligence agencies, the military. And of course, within they're scattered all throughout the Biden White House. And so, look, I don't say it. I just say it's matter of fact. So, also jeder, der bei dem Russland-Ding mit dabei gewesen ist befördert worden. So, das Gleiche gilt für Olaf Scholz und Flinten-Uschi und Merkel. Okay, Merkel, die durfte halt abdrehen. Aber bitte überlegt euch das, was der gerade sagt. Das ist brutal, was der sagt. So, und ich höre die Stelle auch zum ersten Mal. Also ich gucke mir das Ding genauso das erste Mal an wie jeder von euch. Ja? Also ich bin bei dem Ding, was der sagt, das ist unglaublich. Der belastet im Grunde genommen die gesamte Obama-Administration. Alles, was wir gesagt haben, was da fake ist, der bestätigt das. Der höchste Mitarbeiter von Trump bestätigt, dass im Grunde genommen wir komplett richtig gelegen haben mit unseren Veröffentlichungen. Komplett die ganze Zeit. Ne? So, und hat halt keine Chance, weil alle Stellen von irgendwelchen Deppen besetzt sind. Political Hacks. Ne? Und da könnt ihr euch überlegen, wer das so in Deutschland ist. Boah, ist das spannend, machen wir weiter. Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass ist nicht schwierig herauszufinden, wer das in Deutschland ist. Ne? So, ich mache mal weiter. Like everybody knows, if they're being truthful, the fake news doesn't report on it. Everybody knows the Obama people are running the Biden White House. And there's a little bit of a rift there between, and every once in a while it leaks out in the fake news between the Obama people and Biden and his wife and, his former chief of staff who's not there anymore. But, it looks to me like they keep a very tight ring around Biden. And then you've got the Obama people that are spread throughout our government that have just built on what they did during Obama's 8 years of president. And now we're in this very horrible chapter of American history that seems to get worse by the day. It's one thing they corrupted the intelligence agencies and DOJ and targeted a presidential candidate in 2016. And it leads to attacks on Supreme Court justices, leaks of Supreme Court documents before the release of a judgment, to raids at Mar-a-Lago, to crazy ass indictments in Manhattan. I mean, we've just seen complete lawlessness break out across the entire country that I know you document well. And if you're in a blue city, and what I call the city states, it's getting worse and worse and worse. I mean, just look at San Francisco last week. Since you were a representative in the House, did you see that there was infiltration? I mean, you just mentioned a lot right now, but have you seen the country
Let's talk about being prepared. A man drinking brandy returned to the scene of a crime where he murdered a man and bragged about it to the police. The 26-year-old was immediately arrested and was later sentenced to prison for the murder by a jury. Criminals are getting more brazen because they know left-leaning prosecutors and the law favors them. This is why I highly recommend the Fighter Flare flashlight. The Fighter Flare flashlight is the ultimate self-defense tool, versatile enough for any situation. It features a powerful 800-lumen bulb, blinding strobe lights, a glass-breaking hammer, a built-in power bank, emergency siren, solar-powered recharging, and other life-saving add-ons. Get the Fighter Flare flashlight for 15% off with free rush shipping and 100% lifetime replacement guarantee included by visiting fighterflare.com or by using the link down below. The government, I should say, is it infiltrated by these people? Or have they taken it over? Oh my God. Yeah, absolutely. Okay, so you see especially the at the infiltration. Justice Department. Yeah, Okay. especially at the Justice Department. That's probably the worst and the most dangerous. But you're seeing it across. Look, it was always that way. It's always been DC's been getting bigger and bigger. The bureaucracies get bigger and bigger. 95% of the people don't vote for a Republican in Washington, D.C., and it's getting worse around the rings. That it used to be that Virginia, when I first went to Washington back, in 2002, it was, Northern Virginia was kind of known as the, very kind of moderate to conservative suburbs. Now that's all changed, and that's becoming worse and worse too in Northern Virginia, and of course in Southern Maryland, all the areas surrounding Washington D.C. And the bureaucracies keep getting bigger and bigger. But now there's something new that's afoot that wasn't there. There was at least some level of the bureaucrats were at least worried about investigations from Congress. They didn't want to go too far because you had the Department of Justice who, so they were very careful, the bureaucracy, very careful, not to break any laws. But now what's been ushered in is just a, complete lawlessness. I mean, nobody gives a shit about it. I mean, they just do what they want. That if you do favors and pull favors for the left, you're going to be promoted. And so I think you have to assume that at basically every level of the top levels of the bureaucracy, it is controlled by mostly Marxists and leftists. Even if they don't even want to be a Marxist or leftist, they're going to have to play the game, and you don't dare. I mean, you think if you've been a career government employee, whether it's been in the military or or an intelligence agency or the Department of Agriculture, for that matter. I mean, you think how many people in Washington, D.C. are going to pipe up and say, oh, yeah, I voted for Trump. I mean, look, It doesn't happen. They're not there. They've either left or they've been rooted out, and the worst of the worst have been promoted. I mean, for God's sakes, they corrupted the National Archives. Yeah. I mean, ich wollte mal kurz an der Stelle auch anhalten, weil er spricht da über eine sehr gefährliche Kombination, so wie ich das verstanden habe, dass der Informationshandel mit dem Justizministerium, ganz habe ich das jetzt nicht verstanden, auf jeden Fall eine ziemlich gefährliche Kombination ist. Und deshalb wollte ich einfach noch mal wissen, ob du noch was dazu sagen kannst, Ulf. Oder beziehungsweise noch. Ja, der hat halt gesagt, ne, die Marxisten und Sozialisten, die halt überall haben halt übernommen. Also das, was wir auch gesagt haben, die Linken. So, und also es gibt keine Leute mehr, die wie Trump das Gesetz einhalten. Die sind alle die schlimmsten der schlimmsten Leute sind befördert worden und sitzen halt jetzt im Justizministerium, jetzt halt die National Archives, also alles, was halt geschrieben wird in die Geschichtsbücher und so, ne? So, die haben also komplett alles, die ganze Regierung korrumpiert und die schlechtesten Leute hingesetzt. Also genauso wie bei uns. Ich meine, guck dir unsere Regierung an. So, ich meine, das ist lächerlich. Man, Pommespanzer, Alter. Was erzähle ich hier? Das Übelste vom Übelsten, genauso, richtig. Das ist halt Marxismus. Na, halte das Volk doof und arm. In Kooperation mit der Kirche. Genau. Diesen Punkt muss man ganz deutlich nochmal festhalten, beziehungsweise kann man nicht oft genug erwähnen an der Stelle. Ich mache mal wieder Play, okay? Hau rein. In the National Archives
I never even thought you could corrupt the National Archives, but they did. They have, and so yeah, it's getting worse. I mean, look, a lot of people, were, I think didn't understand when I left Congress. I think hopefully now they're understanding, because if we didn't have Truth Social and Rumble, we'd have nothing. Right. Donald Trump Elon would have never bought Twitter. Donald Trump would not have been let back on Facebook and YouTube. We'd all be sitting here in the dark. You'd have no place to be. True. And so, I'm the one that, well, and we can get into it, but I mean, I kind of stumbled into this corruption by accident, and just kind of common sense is how I got into this. And we can get into it if you want, but it started with the Russia hoax, when I was the one who was warning about Putin, and all of a sudden, wait a second, you're saying the Republicans are tied to Putin? And then all of a sudden I realized that I always knew the news was fake. Right. And they were left wing, but I didn't know they were corrupt. I mean, what we found early on, they were in on it. I mean, the whole media was in on the corruption. I mean, a lot of people that gets by a lot of people, but I think Lee Smith probably did better than anybody else in his, best-selling book, The Plot Against the President. I mean, he documented just in painstakingly how connected the fake news was to the DOJ, FBI, and the Obama team and the Clinton campaign. I mean, it's well documented out there. Probably doesn't get enough coverage, but every major, what you'd say, celebrated journalist was in on the Russia hoax. So then when they turned around and when I said, look, this is a hoax, this isn't true. And when I said, look, I haven't seen any intelligence that says that, Right. Republicans have anything to do with Russia. They attacked me and they attacked my family. And then the only way that I had to get my message out was via social media. And then within, 6-8 months of that, when, because we were kind of successful with that, despite being freaking blasted and under ethics investigations and every other damn bullshit thing I dealt with, we were able to get our message out. And we were, I wouldn't say we were winning, but we were taking, a chunk out of these guys and exposing them. And then I realized, that I was getting shadow banned on Twitter. And same thing happened to me on Facebook and Instagram. And that's how ultimately, I'm the one who, Rumble was just a small startup company that was doing video players. And I was forced to go to Rumble because I was being shadow banned on YouTube with my podcast that I was using to get around the fake news. That was just for me to be able to get my message out and survive as an elected official in one of the most Marxist states in the country, California, or states in the U.S., in the state of California. And kind of the rest is history. So, I knew I was one of the first guys to go to Parler. And I still say the worst day in modern American history was the day that some 24 companies destroyed Parler. Yeah. I mean, I think that's lost on people. They destroyed $1 billion company overnight, and nothing ever happened. Jetzt habe ich eine Frage. Was haben Sie über Nacht zerstört? Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann geh nochmal zurück. To get around the fake news, that was just for me to be able to get my message out and survive as an elected official in one of the most Marxist states in the country, California, or states in the U.S., in the state of California. And kind of the rest is history. So, I knew I was one of the first guys to go to Parler. And I still say the worst day in modern American history was the day that some 24 companies destroyed Parler. Yeah. I mean, I think that's lost on people. Okay, ich habe es verstanden. Der Akzent war etwas schwierig für mich zu verstehen. Also 2 Unternehmen haben Parler zerstört. 2 Dutzend, ja genau. Parler ist ebenfalls eine Free-Speech-Plattform gewesen mit einem Market Value auf $1 Milliarde. So, und dann haben sich halt Leute gesagt, nein, weil die halt eine bestimmte Hassrede haben, blablabla, Sülz. So wurden die halt einfach gestrichen. Die Plattform. Von heute auf morgen hat man die gezwungen abzuschalten, um $1 Milliarde an Marktwert zu verlieren.
So, jetzt wollte das halt Kanye West kaufen, das ist ja dann auch durchgefallen. Jetzt nennt er sich ja Yee. So, und jetzt ist Parler irgendwie aufgeschaltet worden und geht jetzt vom Netz. Ja, und das ist also übelst gemacht worden. Apple hängt da mit drin, Google. Ja, so die zerstören damit ihre Mitbewerber durch diese Aktion. Also das, was jetzt gerade zum Beispiel Facebook über die deutsche Regierung der SPD macht mit Telegram. Ne? Das ist im Grunde genommen, was abläuft. Die nutzen den Staat, ja, und liberale linke Deep Statler, ja, um ihre Mitbewerber und Konkurrenten platt zu machen. So, und Parler ist halt die erste Plattform, die das richtig zu spüren bekommt. Ja, das war auch schon, wann war das? 2021 ist das geschehen. Ja, kann ich mich noch dran erinnern tatsächlich, so wie es jetzt geschildert wurde. Ich mache mal weiter das Video. They destroyed $1 billion company overnight, and nothing ever happened. You know, I know that Parler tried to bring lawsuits against them. I mean, so now it's permeated into the courts. The judges, you know, I've brought, you know, several defamation lawsuits against the fake news. You know, and it's almost a guarantee. If I get a Obama or Clinton appointed judge, my cases get thrown out. Yeah, and that's that simple. And the same thing I think happened to Parler. I don't know what happened to those cases. And so, you know, many of my cases are moving forward. But, you know, it's typically only where you have a Republican judge. And, you know, and defamation is defamation. You can argue over the actual malice, whether that's New York Times v. Sullivan. We can have arguments over that. But what I've learned through my process, they don't even let me get there many times. Right now I'm moving forward in many cases, and I don't know if I'll actually ultimately beat that. But my cases get thrown out sometimes for no reason, for technicalities. I don't even get to New York. Everybody, you know, says for years, oh, you know, you have New York Times v. Sullivan, you can't bring these cases, blah, blah, blah. Well, I think that's nonsense. You should be able to. But these judges aren't even following the law. Like, look, you want to knock me out ultimately on actual malice, which I think is a nonsense, and I think it should be overturned. They don't even let me get there. You know why? Because they know damn well, once I get into this, we know the actual malice. It's clear. We see it every single day. So I will win on actual malice when I get these cases through and can actually get them to a jury trial where we're not dealing with a corrupt judicial system also. Yeah, I mean, this is how you actually see the infiltration, because when you see, like you're saying, these certain judges and prosecutors, and you see certain people in government, when they don't follow the rule of law and they have two sets of laws or rules that they're following, you can see it very clearly. I mean, I think it was a very big turning point when, if we go back to the Russian collusion, when you had a memo and Adam Schiff had a memo, and both of you were reporting two completely different things. And it turns out that you were absolutely right. You were reading it correctly. You were telling the truth. And he was lying about it. And I think a lot of people, when they saw that, they thought, whoa, wait a minute. How could this possibly be where they both have the same memo and they're reporting on two different things? And I think that was a very big turning point in this country, because people started to realize what was really going on. Well, it's worse than that. Yeah. It's worse than that, because it shows you the level of corruption. Now, look, by that time when that came out, I knew how bad the corruption was, because this is this is early 2018 when we released that memo. But look, let's just take the obvious thing that was right in front. They all knew that it was what Schiff was saying was bullshit. Right. The fake news knew, but they were in on it. The DOJ knew, but they were in on it. The FBI knew, but they were in on it. Remember, Christopher Wray did everything they could, including sending Russia hoaxers to review. I mean, hell, they investigated they got grand jury subpoenas against my team of lawyers. They effectively reverse spied on me to stop me from putting that memo out. So it's way worse than even that. I mean, forget Adam Schiff. He's a lowlife. Okay. Mm-hmm. He's a Hollywood wannabe, you know, I mean, could ultimately be in the U.S. Senate.
And the press all knows he's a lowlife, okay? But what people miss in all this, the current FBI director, top-level people at the DOJ, investigated my staff, my lawyers on my staff, to stop me from putting out that memo. That hasn't even been investigated yet. I mean, what did they go to the grand jury with when both Rosenstein and Wray, and by 2017, they knew we had an investigation, a criminal investigation into them, not maybe Rosenstein and Wray, but into people at DOJ and the FBI. And then what do? They try to block us. And then we find out 5 years after the fact, not only did they do that, they went to a grand jury and got subpoenas against the chairman of the House Intelligence Committee's lawyers. So these people will do anything. And Rosenstein and Wray had to have known about it. They had to have signed off on it. So yeah, I mean, by that time, we can go on on this, Dave, but just that alone shows you the level of corruption that we're faced with in this government, which is why I left and said, okay, you know what? I'm just going to go make sure that not only myself, President Trump, but millions of other Americans, we're going to have a voice, and you're not going to be able to destroy us. And that's what, I wake up every single day, and, I know, because ultimately an overused term many times, an overused phrase, but the truth will set you free. And the more they squeeze, the more people that will join Truth Social and be posting on Rumble, and even then they don't seem to give a shit. I mean, YouTube loses people to Rumble every single day. Yeah. And they don't seem to care because, they've been printing gold bullion there in Silicon Valley. Now, look, I think someday, Twitter's kind of another, different story. I think that's kind of a mess and, kind of a weird Elon purchase, overpaid and all of that. But look, you're starting to see even Facebook and Instagram. I think Facebook's got to definitely be dropping. Instagram is probably holding its own in terms of usage. But, they've got TikTok breathing. I mean, TikTok is dominating now in the under 25 years of age. And they don't care. So they have so much money, so much value. They're so wealthy. They're in with the left. They're all in this. I mean, you've got a lot of these fake news outlets either owned by billionaires or they're being financed by these big tech companies. I mean, that's how interwoven all this is. And it's ultimately they're the propaganda arm of the left. I mean, I like that, Elon Musk, called NPR state-run media. I think it's very funny. Yeah. But the reality is that he's onto something there, but he needs to realize it's not just NPR. It's the question is who's not state-run media in this country? Yeah, that is the bigger question. And it's really the regime-run media here. Okay, habt ihr das alle verstanden? Also wir reden jetzt über Corporate Media. Ist nicht die Frage, wer dran ist, sondern wer nicht drin ist. So in Deutschland läuft das über die Atlantikbrücke E.V. Na, wo jetzt der Sigmar Gabriel Chef ist. Ja, der ist ja der Dingens. So dort sind sämtliche Medienkonglomerate sind dort vertreten. So und ja, was halt nicht in der Zeitung steht, das ist halt nicht wahr. Ja, und jeder Deutsche sollte halt verstehen, dass er halt mit der Bild-Zeitung und ARD und ZDF über die letzten 70 und plus Jahre erzogen worden ist. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Natürlich über das Fernseher und über die Bild-Zeitung und über die öffentliche Meinung. Und jeder wird dazu gezwungen, die Staatspropaganda auch noch zu finanzieren, ne, durch seine GEZ-Gebühren. Ja, so mit einem angeblichen Rundfunkstaatsvertrag. Überlegt man, Rundfunkstaatsvertrag. Man fragt sich, wer hat denn den unterschrieben? Und was macht denn jetzt die Gebühreneinzugszentrale? Was machen die dabei? Mit welcher Berechtigung kommen die und stecken Leute in den Knast, wenn du die Propaganda nicht bezahlen willst? Ja, so, das sind die Realitäten, Leute. Ja, und man muss sich das wirklich sacken lassen. So, und jetzt, was sagt der David Nunes? The truth shall set you free. Ja, so deswegen
Ephraim Media Truth, also ich meine, die harte Pille, ne, ist ja für viele Leute nicht zu schlucken gewesen. Wir sind ja hier auf unserem, zusammen hier, Erbengemeinschaft Jakob, Nation Ephraim. So, und wir sind ja von ein paar Leuten vor ein paar Jahren losgegangen, wo wir den knallharten Leuten gesagt haben, ey Leute, der Jesus, der kommt nicht mehr zurück. Der hat das ja gesagt, ja, die Truth will set you free. Die Wahrheit wird dich frei machen. Natürlich nur die Wahrheit, die du erkennst. Ne? Wenn du meinst, dass die Mainstream-Medien die Wahrheit berichten, dann bist du schon verloren. So, die Wahrheit steht in der Tora. Genau, und da gibt's bei uns ja jede Menge Videomaterial auch schon auf toraclub.com, also wo auch alle Zusammenhänge nach dem Endgericht der Apokalypse auch nochmal wirklich detailliert beschrieben werden in zahlreichen Videos. Also schaut mal auf toraclub.com an der Stelle, auf jeden Fall ganz wichtig. Wer da tiefer einsteigen will, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben, findet da einen guten Einstieg, kann sich das gut selber einteilen. Ja, man muss es halt auch einfach sackern lassen. Und ja, auch was er jetzt halt wirklich gesagt hat, ja, wer steckt halt nicht mit drin? Also ich meine, ganz klar ist jetzt halt rausgekommen, dass sich die Wahrheit halt irgendwie nicht mehr unter den Teppich kehren lässt. Also Department of Justice war voll involviert, FBI. CIA, alle. Jede Government Agency. Jede Government Agency ist durch Marxisten und Sozialisten unterwandert. So, und wir reden jetzt nicht nur Government Agency, wir reden die römisch-katholische Kirche in Wölki in Deutschland. Unterwandert der Zentralrat der Katholiken, unterwandert von Marxisten und Sozialisten. Die evangelische Kirche Deutschland, ne, geführt von was? Jetzt von einer Frau, die sagt ja, die christliche Nächstenliebe besagt, dass wir jetzt Waffen in die Ukraine schicken. Ich meine, wir reden jetzt halt die Kirche im Sozialismus. Ja, und das ist halt genau das Problem. Also wir hatten auf YouTube im Chat auch interessante Kommentare. Also da war zum einen auch mal so, ja, dieses deutsch-jüdische Bankerwesen, aber nee, es ist halt tatsächlich, dass die Kirche, also der Papst, die Jesuiten und so weiter, den Marxismus fördern und die eigentlich, also da muss man einfach hingucken. Das sind eigentlich die wirklichen Schweine. Absolut, das ist bei allen Leuten durchgegangen. So, das hat etwas tatsächlich mit unserer Vergangenheit zu tun. Ja, wir hatten das heute, ja. Also wir reden ja jetzt schon seit einigen Jahren darüber, dass wir einen neuen Deal machen wollen. Warum? Weil wir festgestellt haben, dass diese gesamten Gesetze, die man uns erzählt, die funktionieren nicht. Wir haben halt eine angebliche Freiheit auf dem Papier, aber wenn du wirklich frei welche Sachen machen willst, kommen sofort 50 Leute und sagen dir, nee, das geht nicht. Ja, so, und wir haben halt gesagt, eines der riesengroßen Dinge, die wir rausgefunden haben und was halt jeder verstehen muss, damit er davon frei werden kann, ist, dass wir halt mehrere parallel nebeneinander operierende Rechtssysteme haben. So, das älteste davon ist das kanonische Recht der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, die Amerikaner, die alle in God we trust, die schwören auf die Bibel und so weiter und so fort, versteht ihr, die sind ja erst seit 1776 unterwegs. Ja, aber die römisch-katholische Kirche, ja, die ist halt, ne, seitdem halt, es begab sich aber ein Gebot des Kaisers Augustus, dass sich die ganze Welt in eine Steuerliste einträgt. Das geht seit Zeiten des Neuen Testaments. Lukas 2, Vers 1, was soll ich sagen? Jesus wurde in eine Steuerliste eingetragen. Vor 2023 Jahren. Sagen die Römer. Ja? So, und erst 1776 sind die Leute drauf gekommen, ja, okay, müssen wir jetzt auf den Römer genauso hören? Nee, nicht. So, aber das kanonische Recht von dem Römer existiert halt bis heute. Deswegen gibt es den Papst. Deswegen gibt es immer noch den Kardinal Wölki. So, jetzt herrscht halt, seitdem halt der Papst halt, ne, also in der Revolution ein bisschen eingeschränkt worden ist, gilt halt überall weltweites britisches Admiral Law oder See- und Handelsrecht. So,
Das heißt, das Gesetz des internationalen Handels und der See. In Amerika ist das kodifiziert durchs UCC, Universal Commercial Code. Ja? Das heißt, wir leben ja jetzt in der Finanzordnung, wir leben über Schuldgeld. Schuldgeld. Ja? So, wir reden über gigantische Summen, die hier gemacht werden, die werden aus dem Nichts kreiert. Also wie wir zum Beispiel wissen, ne, wie kommt jetzt der Olaf dazu, 100 Milliarden Sondervermögen zu schaffen für die Bundeswehr? Ich meine, wie kommt er dazu? Ja. So, das ist nur möglich über Schulden. Ja. Und wer verkauft das Ganze? Da fand ich seinen letzten Satz ganz gut. Regime Running Media, also das. Ja, genau. Die Medien stecken da mit drin, natürlich. Warum? Weil die leben halt, guck mal, die leben doch von Werbeeinnahmen. Ja? Also wenn du jetzt eine Zeitung kaufst oder du gehst auf eine Internetseite, so dann gehst du dahin, ja, du klickst wegen einer Story, wegen einer Headline, deswegen kaufst du das. Du bist Clickbait, ja. So, aber was die dir verkaufen wollen, ist die Werbung, die jetzt daneben steht. Das heißt, je mehr Eyeballs jetzt auf Welt.de kommen oder Spiegel oder FAZ oder was auch immer oder ARD, ZDF, je mehr Leute jetzt den Fernsehsender sehen und jetzt kommt die Fahrwerbung, ja, oder jetzt die neueste Mercedes-Werbung oder jetzt halt diese super tolle neue mRNA-Genmann-Therapie. So, da kommt jetzt die Werbung. So, dafür werden jetzt die Unternehmen bezahlt. Der Spiegel hat über 2,5 Millionen Euro bekommen von Bill und Melinda Gates. Der Spiegel. Da musst du sagen, einen Moment mal, wieso kriegt der Spiegel jetzt 2,5 Millionen Euro für Watten? Um gut über den Bill Gates zu schreiben, der eigentlich gar keine Ahnung hat von irgendwelchen Gesundheitssachen. Ist ja ein Computer-Nerd. So, der erscheint aber im ARD zwangsfinanzierten Gebührenfernsehen und wird euch vorgestellt als Experte für irgendwas. Das heißt, der zahlt dafür, dass der zahlt dafür. Werbung. So, und jetzt ist halt die Frage, wenn du irgendwo hingehst, was wollen die Leute dir denn verkaufen? Okay, solange es jetzt nur ein Auto ist, ist ja gut. Jetzt aber überleg mal, welche Anstrengungen jetzt unternommen werden, um jetzt LGBT als normal zu verkaufen. Ja, ist schon richtig. Ich weiß nicht, bevor wir jetzt zu weit abdriften, Ulf, 10 Minuten geht das Interview noch. Wollen wir da erstmal weitermachen? Ja gut, alles klar. Ne, aber ich sag mal, das steht auf dem Spiel gerade und das ist, wovon auch der Devin Nunes redet. Das heißt, alle hängen sie mit drin und wir reden über mega Multimilliarden Bucks. Ja, so und wir sind halt jetzt auf dem gleichen Level, so hier wie Devin Nunes. Das ist jetzt hier unser Chief Content Performer, ist jetzt Devin Nunes, ist eigentlich für uns der Alexander Horn. Um das ja mal jetzt übertragen im Sinne. Ne? So, und als Präsidenten habt ihr den Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt können wir mal gucken, was der David Nunes sagt. Machen wir weiter. Yeah. And I agree with you with the truth and propaganda. All we need to do is continually put out the truth every single day, because that's the most powerful weapon. It will always destroy the propaganda, because all we need is the facts behind us. And with True Social, with Rumble, I think it's getting out there, especially when the Republicans now are investigating the Bidens, and the media is not really reporting on it. I mean, they don't want to touch it. If you talk about it on YouTube or Facebook, they're going to censor you. And this is the only place where this information actually gets out. And I think that's very important. I just have a question for you. People want freedom, and they will find it. And I think the best example is you and your listeners and viewers. And I say that because I kind of told you at the beginning of the show here about how I found you, just happened to see, I remember at night watching this, what the hell is this X-22 report? I just had never heard of it before. No offense, Dave. I just hadn't heard of it. No offense, and I was like, and I was talking to Chris, the CEO of Rumble. And I said, what the hell is this? He's like, oh yeah, the guy's huge. He's got this massive following. And so then I just started kind of paying attention. Why every once in a while I'd watch your show. But what did it for me was
I was in just gotten a car picked up from the airport. And this was probably a couple months ago. And anyway, a guy recognized me, started chit-chatting with me about True Social and about Rumble. And I was like, oh yeah, what are your, I always like to hear what people have to say, who they watch, who they follow. He's like, oh yeah, man, it's the only place. The guy just he goes, X22, that's where I get my information. He's the only guy that tells the truth. And I was like, wow. I mean, that's some serious, so you've got hundreds of thousands of people that are out there following you, and you're getting the truth out, and they're coming to you because look, you're just a guy who's evaluating the news and information, and clearly people want to hear what you have to say. Well, I appreciate that. Let me just ask you one last question with what's happening in the House, because you were in the House. The investigations that are going on with Jim Jordan and the rest, and they're beginning to subpoena people. What do you think needs to be done to actually maybe bring people to justice? Can they bring people to justice? Can they do anything? Well, all they can do now is expose, because the Justice Department is rotten to the core. I'm somewhat surprised that Durham is hanging in there. And I think he's only been able to hang in there because, and I'm sorry, Durham is the special counsel that's supposed to be looking at the whole Russia hoax, for people who don't know. He's managed to stay in there, but largely, that's the only investigation that I've ever seen, high profile investigation, that's never leaked. And so I think he's a pretty smart operator. I've never met him. Clearly we made some 14 criminal referrals to him. I think he's been stymied because you never saw a charge brought against the FBI and DOJ, who are the ones really responsible for this, which I'm guessing Garland wouldn't let him. I don't know if Barr wouldn't let him before that. Then he had to bring these, these charges in DC, which, both of them actually prove we learned so much more from the level of corruption through his indictments. But I only tell you this because you can't expect the Republicans. I mean, what are they going to do? Turn this into Merrick Garland and Lisa Monaco? I mean, Lisa Monaco's the deputy. She's the one running the Department of Justice. You think she didn't know about the raid at Mar-a-Lago? The number 3 went over to Manhattan to participate in that charade. So, and it's just come out over the weekend that the Biden administration knew all about Mar-a-Lago. They've been cooperating with the Manhattan thing. Don't be fooled. So the Republicans have more investigations than they have time for, sadly, because there's so much corruption. I mentioned, look, one of the priorities for them, just 2 in my wheelhouse. One, the whole SEC shenanigans and how they're destroying the shareholders of DWAC, and they're trying to destroy our company. That's a major scandal. You also have the scandal of, wait a second, the top levels of DOJ and FBI went and got subpoenas against my staff back in 2017. I mean, that's a whole nother scandal. Those are just 2 that we've talked about here, not to mention, the Bidens and everything else that's going on, the botched Afghanistan withdrawal. We can go on and on. I'm sure you talk about it all the time. So their challenge is twofold. One, there's so many bad things happening. They just have a lot on their plate. They can't get the subpoenas out fast enough. And then secondly, they have DOJ and the whole bureaucracy that's going to do everything they can to stand in the Republicans' way. So they have their work cut out for them, and they don't control the Senate. So it makes it very, very difficult. And they have a small majority. They have a 3/4 seat majority right now in the House, and it's tough to herd that many cats. So we're damn lucky the Republicans were able to gain control. And look, they deserve it. There's times they deserve plenty of criticism, but look, I mean, I think if you look at what Comer and Jordan are doing, look, they got a lot going on and a lot to investigate. And not a lot of time to do it, and not a lot of, and it's without the cooperation of the whole bureaucracy. I agree. Hey, Devin, thank you very much for being on the X22 Report Spotlight. Once again, how can people see your work? You said you do a podcast on Rumble. How can they reach you on True Social?
Well, it's real easy. You can follow me, Devin Nunes at True Social, or Devin Nunes at Rumble. And yeah, what I do, and maybe I'd love to have you on with your X22 moniker there. I'd love to have you and showcase you on my podcast. I do it like once a week, basically just to promote True Social users, and it's a lot of fun. I originally started that kind of like you, David. I had to do it because I didn't have any access. The fake news was just constantly attacking me. So it was really the only way. Once I was shadow banned on the social media platforms, the one place that people could hear directly from me was by starting a podcast. And I started an audio podcast first. And it was Dan Bongino who actually called me and said, he's like, dude, your podcast, because I did it like once a week on Fridays. And then oftentimes I would get up into on the charts. I'd be like in the top 50. And he called me one day. He's like, dude, what the hell are you doing? You have like all these people that are listening to your podcast. I said, I don't know anything about it. He's like, you got to do a video. And he's like, you need to get on YouTube. And imagine that, Dan Bongino telling me to get on YouTube in early 2020. And kind of the rest is history, YouTube. Then we quickly noticed that YouTube was shadow banning me. And then I was the first guy to go on Rumble. I had 10,000 followers on YouTube. And in 3 weeks, a platform nobody had ever heard of. After my third episode, I had 35,000 followers on Rumble. Wow. Okay. And then, of course, in 3 months, I had nearly 400,000. And it just showed, that's how I know. The same thing happened to me on Parler. I mean, that's how I knew, like, just how bad, like I knew it was bad. I had real numbers. I had real experience, tangible experience that I had of being shadow banned. Like, you can't argue with those numbers, right? Quickly on Parler, right? I had, more followers than I had on Twitter, just like on True Social today, more followers than I had on Twitter, even though I got on Twitter in 2009. So I had real tangible numbers, but, being in this world full time now, fighting these tech tyrants and trying to keep the internet open for the American people and people around the globe, you don't know how bad it is until you're living it every single day. And every single day, I'm just petrified at how evil these companies are, and it permeates through everywhere. It's not just the tech tyrants; it's also with all the woke corporations. I mean, the other thing they're doing to the few. And sorry, I know we're ending, but something that maybe you could cover in the future, and that is one of the real risks here is that a lot of the brand advertisers, they won't advertise with X22 Report or Breitbart or True Social or Rumble. And that's a big problem because it's a big problem in the future because it shows, back to the SEC is truly not out there protecting the American people, because if they were, they'd be out there saying, well, wait a second. Why are you spending so much money advertising on, say, Twitter or Facebook or CNN? Because if you compared the numbers, the returns have to be a lot better in terms of click-through rates and people that would buy if they advertised on a whole host of conservative podcasters to videocasters to simulcasts to a True Social, et cetera. So how are these, the top 1,000 companies in the U.S. getting away with, like we saw in the last weeks, thinking that it was just normal to, hire, transgenders to promote Bud Light? I mean, this is madness. And what they're doing is they're trying to starve out the ecosystem, the whole entire ecosystem of those of us that are trying to, I don't even call it center right. It's really about people trying to get the truth out. They're trying to starve those people out. Look what they did to people like Matt Taibbi, Glenn Greenwald, not Republicans, not conservatives, liberals. Nope. And they banned them from everywhere. Now, look, they've risen again. Why? Because they're using Rumble and True Social, places like that to make a difference. And, but anyway, it's just something for you to look at. I mean, look at how is it that these companies are getting away with just putting billions of dollars into ad platforms that only run ads if you're following the regime propaganda of the state-run media.
I agree with all that. And I just want to say thank you. Thank you for continually fighting. Thank you for allowing us to have a platform, because without it, no one would know anything. All they would know is what the media was telling us and whatever the other social media companies allowed us to see. So thank you for putting up the good fight here and continually fighting, because I think that's what we all need to do. And I want to thank you very much for being on the X22 Report Spotlight. I really appreciate it. Thank you very much for coming on. And I hope True Social is able to get that deal together so you can continue on expanding and allowing more people on, more advertisers, and actually go up again. We're already going up against the other platforms, but, you know, basically eclipse them so, you know, they can't function anymore. So, well, look, thank you for that, Dave, and thank you for what you're doing. And it's really, like I said, an honor and a privilege to be on with you, because you're really making a difference out there. Thank you very much, and thank you for being on. I appreciate it. Thank you. Ja, super. Ja, am Ende ging es jetzt nochmal drum, also was kann man eigentlich jetzt wirklich machen? Also einmal, wenn man die Wahrheit einmal erkannt hat, macht die dich frei. Das heißt, du verstehst, warum Leute wie arbeiten, und ja, die Wahrheit macht dich frei. Und ich meine, dafür haben wir halt auch unseren Kanal toraclub.com an der Stelle nochmal, und auch zion5777.com, wo wir halt erstmal alles deutschsprachig natürlich machen. Erstmal schön für alle, die uns jetzt gefolgt sind und das mit angeschaut haben, auch für die Diskussion im YouTube-Chat. Also was kann man machen? Also wir arbeiten ja ganz aktiv dran, auch die Wahrheit zu berichten, Zusammenhänge zu erklären, wie die Welt funktioniert, und ja, dadurch letztendlich kann man sich da auch wirklich frei machen. Ja, vielleicht sollten wir sagen, dass wir als allgemeine Geschäftsbedingungen gesagt haben, ja, die Tora von Mose, die 5 Bücher Mose, ja, da steht die Wahrheit drin. Ja, und selbst Jesus sagt, dass halt alles, nichts wird von der Tora und den Propheten vergehen, bis alles, das letzte kleinste Strichlein passiert ist. So, und darauf haben wir haben halt nicht auf Fake News gesetzt oder sonstige Dinge, sondern darauf, dass das Wort Gottes wahr ist. Ja, ich meine, es ging jetzt auch nochmal zum Schluss auch um Durham, also um die Ermittlungen, die der Durham da ja gerade durchführt, und wo jetzt groß auch nichts durchsickert, also wo man jetzt davon ausgeht, er macht erstmal einen guten Job da. Aber im Endeffekt, ja, wenn das Department of Justice da auch fett mit in der Korruption drin hängt, ja, vor welchem Gericht willst du das irgendwie mal? Naja, Timo, das ist ja genau das, was ich meinte halt. Also, du hattest ja gesagt, ja, wir gehören auch zu denjenigen, die die Wahrheit. So, und jetzt ist ja die Frage, okay, Wahrheit, ne? Welche Wahrheit? Von welcher Perspektive aus? Und wir haben halt nur gesagt, okay, pass auf, wir haben von Anfang an darauf gesetzt, dass die Bibel wahr ist. Dass das, was da drin steht, erstmal, das ist wahr. So, und wenn ich jetzt halt mit meinen 5 Sinnen sehe, also die Wahrheit macht frei, alles klar, okay, hast du die Wahrheit erkannt? Ne? Ich meine, es ist ja ohne Ende Sprüche. So, auf jeden Fall muss ich das auch ausdrücken irgendwie in, okay, wenn du jetzt was erkannt hast, in deiner Aktion. Ja, so, das heißt, wenn wir, und jetzt sind wir in einer Gemeinschaft, die gesagt haben, okay, nein, also ich glaube an die Bibel, dass die Bibel sich erfüllt. Ja, so, und jetzt kann ich halt nach Jerusalem gehen, ich kann bestimmte Dinge abklären und so weiter und so fort. So. Und das hat ja direkt mit dem zu tun, wogegen jetzt auch der Devin Nunes kämpft. Und die sich fragen, okay, was ist denn mit diesen Marxisten? Und mit den Linken und mit den Liberalen? Also die haben es halt geschafft, einen Papst zu kapern. Ja, und jetzt wird halt die gesamte Welt halt informiert, halt über alles Mögliche, aber eben nicht über die Bibel. So, und das ist halt anders, oder sagen wir mal, der Unterschied zwischen uns und allen anderen. So, wir gucken zuerst in die Bibel rein und dann gucken wir, okay, wenn jetzt die Bibel sagt, ach, da kommt jetzt halt auf den Berg Zion, da kommt jetzt Josef zurück und dort bekommen wir unsere Befreiung, dort bekommen wir unser Erbe ausgezahlt. So, dann gucken wir halt, okay, wen muss man jetzt da ansprechen? Also ganz praktisch.
Ja, okay, wir hängen da jetzt ab. So, und wir wissen, wir haben ja jetzt, ne? So, und das ist halt, was jetzt halt auf zion5777.com ja, befindet. Nicht nur Informationen über die Wahrheit, sondern im Grunde genommen eine ziemlich wachsende Gemeinschaft von hunderten Personen. Ja, wir sind mittlerweile weit über 1000, die komplett angemeldet sind mit der Karte und allem drum und dran, die gesagt haben, okay, wir machen die Kiste in Jerusalem klar. Ja, so, und ja, jetzt wissen wir von der SPD, ja, das haben offiziell bei denen auf dem Wikipedia-Eintrag, das sind Juden und Christen, die kommen aus dem Judentum und Christentum, haben aber dieses Judentum, das heißt, sie haben vergessen, was Mose sagt, die haben vergessen, was Jesus sagt, sondern die folgen jetzt nur noch Karl Marx. So, und was der geschrieben hat, ist halt, okay, latenter Schwachsinn. Ja. So, und das jetzt im Grunde genommen das, was so der letzte Kampf ist. So, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, okay, das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ja, das ist doch total legal. Wir haben uns aus freien Quellen unterrichtet und haben jedem erzählt, haben unsere Meinung in Bild und Ton und allem möglichen kundgetan. Und haben halt immer gesagt, okay, ist ja schön und gut, ihr könnt halt glauben, was ihr wollt. Ja. Aber am Ende des Tages wird halt das Gesetz in Jerusalem erfüllt. So, und ich glaube, jetzt sind wir sehr, sehr nah an diesen Ereignissen dran. So, der Devin Nunes, der ist jetzt ein Zeitzeuge. So, der hat aus Amerika erlebt, was wir halt in Deutschland erlebt haben. Ja, so, und sein Weg jetzt halt zu sagen, okay, wie bringe ich hier unser Recht raus? Wir haben halt ein Recht auf freie Meinungsäußerung, genauso wie in Deutschland. Dieses Grundgesetzrecht, das kann ja nicht eingeschränkt werden. Eine Zensur findet nicht statt. So, kann dich jetzt eine Konkurrenzunternehmen, kann das jetzt schlecht über dich schreiben? Ja, natürlich. Nancy Pelosi hat das erklärt, wir hatten das früher, nennt sich Wrap-Up-Smear. Da wird halt irgendein Bullshit in der Zeitung geschrieben und dann kommen halt irgendwelche windigen Geschäftsleute oder Politiker und sagen, ja, ey, aber über den Diebel, Alter, guck mal, was sie hier geschrieben haben. Ja, so, das ist halt ein Geschäft, das ist ein Business. So, am Ende zählt halt die Wahrheit. So. Und für alle Zuschauer da draußen, es ist halt wahr, dass ich jetzt seit 8 Jahren konstant eigentlich immer das Gleiche erzähle. Es geht auf den Berg Zion, die Bibel erfüllt sich. So, und jetzt ziehen wir uns einfach zurück. Ne? Wir werden jetzt die Live-Schaltung abschalten und nur jeden einladen. Wir haben gesagt, jeder kann mitmachen. Ne? Jeder kann ein Idiot bleiben in der Demokratie, der kann wählen gehen, der kann die blaue Pille schlucken, der kann halt morgen früh aufwachen, der kann glauben, was er will. Ja? Fakt ist, dass egal was ihr glaubt, ist der Papst unterwegs, der Prinz Charles ist unterwegs und einige windige deutsche Banker, die halt den Fettdollar kontrollieren. So, und dann läuft was in Jerusalem. Wir haben gesagt, wir klären das in Jerusalem und jeder kann mitmachen. Oder, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Idioten bleiben und weiter wählen gehen und halt irgendwie meinen, da kommt halt morgen ein anderes Ergebnis. So. Wir schalten jetzt die Live-Schaltung ab und reden halt hier, wie es halt weitergeht. Ne? Und irgendwann lest das dann halt in der Bild-Zeitung. Bis später. Genau so machen wir das, Ulf. Dann bis zum nächsten Mal an alle Zuschauer. Tschüss. Und